Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar, Jaya Guru Raya. 1993 நவம்பர் பகவான் சுதாமாவிற்கு ஷிஃப்ட் செய்தார். அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. சூழ்நிலையின் நெருக்கடி காரணமாய் அவர் டாக்டருடைய அறிவுரையின் பேரில் சுதாமாவிற்கு ரமண நகர் ஷிஃப்ட் பண்ணினார். அந்த வருடம் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் பகவானை காலை வேளையில் 1 மணி நேரம் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார். என்னிடமும் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள், 1 மணி நேரம் சுவாமி நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டார். அதன் பிறகு 1-2 பயிற்சிகளும் சொன்னார். அவர் ஊருக்கு சென்ற பிறகு டாக்டர் பலராமன் அவர்கள் பகவானை பார்த்து கொண்டார். விடிகாலை 4 மணியிலிருந்து 5 மணி வரை நாங்கள் நடப்போம். பகவான் ரொம்பவும் யுவர்ஸ் ஒபீடியன்ட்லியாக டாக்டருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து முதல் நாள் 1 மணி நேரம் அந்த சுதாமாவில் அந்த வராண்டாவில் இங்கும் அங்குமாக நடந்து கொண்டு நான் கூடவே நடந்து கொண்டிருப்பேன். 1 மணி நேரம் ஆனவுடன் பகவான் சொல்வார், தேவ்கி 5 o'clock this beggar is going to sit down என்று சொல்லி உட்கார்ந்து விடுவார். அது பரவாயில்லை. அதன் பிறகு ஒரு எக்ஸசைஸ் சொல்லிக் கொடுத்திருந்தார். அதாவது சுதாமாவினுடைய அந்த கம்பிகளை பிடித்தபடி வாசலில் அந்த இரும்பு கம்பிகள் போட்டிருப்போம். அந்த வராண்டாவில் நிறைய குரங்குகள் வந்துவிடும். பகவான் அங்கு உட்கார்ந்து தரிசனம் கொடுத்து கொண்டிருந்த நாட்களில் நிறைய பேர் பழங்கள் கொண்டு வருவார்கள். அதனால் அந்த பழங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கும். அதுவும் குட்டி குரங்குகள் கம்பி போட்ட பிறகு கூட நடுவில் நுழைந்துவிடும். ஆனாலும் பகவான் சொன்னார், கம்பி போட்டு விடுவோம், இல்லை என்றால் இந்த பிச்சைக்காரனின் வேலை நடுநடுவே தடைபட்டு விடும் என்று சொன்னார். அதன் பிறகு இரும்பு கம்பி போட்டாகிவிட்டது. ஒரு 5 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கும் இடைவெளி. அந்த கம்பிகளை பிடித்துக்கொண்டு அவர் இந்த 1 மணி நேரம் நடை. அதன் பிறகு அந்த கம்பிகளை பிடித்துக்கொண்டு தன்னுடைய ஒரு காலை உயர தூக்கி திரும்ப கீழே வைக்க வேண்டும். பிறகு அடுத்த காலை தூக்கி கீழே வைக்க வேண்டும். அது அவருடைய முட்டிக்கான ஒரு பயிற்சி. 20 தடவை பண்ண வேண்டும் என்று டாக்டர் சொல்லிவிட்டார். பகவான் அதை ஏற்றுக்கொண்டார். ரொம்பவும் ரெடியாக ஏற்றுக்கொண்டார். அப்பொழுதே சற்று சந்தேகமாக இருந்தது எனக்கு. ஆனால் உண்மையில் அதை முதல் நாள் செய்தார். 2வது நாள் மறுபடியும் 4லிருந்து 5 நடந்தோம். பகவானுக்கு நடப்பதில் ஒன்றும் கஷ்டமில்லை. அவர் நடந்தார். அந்த நடக்கும் பொழுதெல்லாம் நிறைய கான்வர்சேஷன்ஸ், நிறைய உரையாடல்கள் இருக்கும். இல்லை என்றால் ஏதேனும் ஒரு பாடலை எடுத்து கொடுத்து அதற்கு டியூன் போட்டு பாடு என்று சொல்லிவிடுவார். டைம் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டார். தேவ்கி பாடு என்று சொன்னாரானால் நாம் பாட வேண்டியதா, நமக்கென நாம் வாயை திறக்க வேண்டியதா, உள்ளே இருந்து அவர் பாடப் போகிறார். அப்படித்தான் சில பாடல்கள் தான் அமைந்தன. 5 மணி ஆன பிறகு, இது 3வது நாள். முதல் 2 நாள் ரொம்பவும் பக்காவாக செய்தார். எனக்கு ஒரே வியப்பு தான். எவ்வளவு சமத்து நம் பகவான் என்றெல்லாம் நினைத்து கொண்டேன். 3வது நாள் 1 மணி நேரம் நடந்தார். சரிதான். அதன் பிறகு எக்ஸசைஸ் ஆரம்பித்தார். தேவ்கி கவுண்ட், நீ என்ன ஆரம்பிக்கலாம் என்று சொன்னார். நான் 1 என்றேன். ஒரு காலை தூக்கி வைத்தார்.
2 என்றேன், அடுத்த காலை தூக்கி வைத்தார். 3 என்று சொன்னேன், மறுபடியும் இந்த காலை தூக்கி வைத்தார். 4 என்று சொன்னவுடன் மறுபடியும் அந்த காலை தூக்கி வைத்தார். நான் 5 என்று ஆரம்பிக்கும் முன்பு அவர் ஒரு காலை தூக்கி 20 என்று சொல்லி முடித்து விட்டார். 1 2 3 4 20. அவர் 20 என்று சொல்லிவிட்டால் அது 20 தான். அதற்கு மேல் 5 6 7 எல்லாம் எங்கே? சொல்லிவிட்டு ரொம்பவும் ஃபர்மாக தீர்மானமாக சொல்லிவிட்டு உட்கார்ந்து விட்டார். அவர் முகத்தினுடைய அந்த சீரியஸ்னஸ் பார்த்தவுடன் எனக்கு மேற்கொண்டு எதுவும் சொல்ல பயம். உட்கார்ந்து விட்டேன். உட்கார்ந்த பிறகு என்னை பார்த்தார். பிறகு பெரிதாக இடியென சிரிக்க ஆரம்பித்து விட்டார். நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன், 1 2 3 4க்கு அப்புறம் 20 என்று இவர்தான் ஒரு புதிய எண் சகாப்தம் படைத்திருக்கிறார். நமக்கெல்லாம் வேறு மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்தார்களே என்றெல்லாம் நினைத்தேன். பகவான் பெரிதாக சிரிக்க ஆரம்பித்து விட்டார். சிறிது நேரம் சிரித்து கொண்டே இருந்தார். அதற்கு மேல் என்னாலும் அடக்க முடியவில்லை. அவரோடு சேர்ந்து இருவரும் ஆனந்தமாக சிரித்தோம். அவர் சிரிக்க ஆரம்பித்தால் அதுக்கு பிறகு ஆனந்தம் தானே. அவர் சிரிக்கும் பொழுதெல்லாம் இந்த உலகமே பூத்து குலுங்கும். உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும் அங்கு இருந்தால் அவர் முன்னால் இருப்பவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு ஆனந்தம் தொற்றிக்கொள்ளும். இப்பொழுது வேறு என்னென்னவோ தொற்றிக்கொள்கிறது. மகாத்மாக்கள் முன்னிலையில் நமக்கு அமைதி தொற்றிக்கொள்ளும், ஆனந்தம் தொற்றிக்கொள்ளும் அவர்களிடமிருந்து. அதற்கு பிறகு அடுத்த நாளிலிருந்து அது அப்படியே நின்று விட்டது. அவர் ஆரம்பிக்கும் பொழுது 1 என்று சொன்ன உடனே 20 என்று முடித்து விடுவார். அதிலிருந்து புரிந்து கொண்டேன் நான், பகவான் 1 என்று சொல்லி 20 என்றால் 20 தான். அதற்கு மேல் நாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. புதிய வாய்ப்பாடு. அவர் அந்த 2-3 நாட்கள் பொறுமையாக செய்ததே பெரிய விஷயம். டாக்டரிடம் தலையாட்டியதனால் அதை செய்தார். அதன் பிறகு போதும் தேவ்கி என்று சொல்லிவிட்டார். This beggar will walk, but this beggar cannot do anything else என்று சொல்லிவிட்டார். அவருடைய தந்தையின் வேலை அப்படி ரொம்பவும் வலுவாக இருந்தது. அவர் சொல்வார், இந்த பிச்சைக்காரருக்கு பேசுவதற்கு நேரமில்லை, எதுவும் செய்வதற்கு நேரமில்லை. Father's work is heavy என்று சொல்வார். அப்படித்தான் சதா அவர் புகைப்பிடித்துக் கொண்டே இருந்தார். ஒவ்வொரு நாளும் சாயந்தரம் ஒரு 5-6 காலி டப்பாக்கள் என் கைகளில் விழும். இது ஒரு சின்ன ஒரு காட்சி. இது எல்லோராலும் ரசிக்க முடியும். ஒரு குழந்தை தான் பகவான். குழந்தையாக போலதான் நடப்பார், குழந்தை போல பேசுவார். ஒரு பெரிய குழந்தை. இல்லை என்றால் 1 2 3 நமக்கு பிருந்தாவன கண்ணன் ஞாபகம் வருகிறதல்லவா? பிருந்தாவன கண்ணனும் இப்படித்தான் எண்ணி இருப்பான். அவனுக்கு வேண்டாத பொழுதெல்லாம் இப்படி எல்லாவற்றையுமே மாற்றி மாற்றி போட்டிருப்பான். அவனுக்கு முன்னால் அவனே படைத்திருந்த எந்த ஒரு நியதியும் விதியும் செயல்பட முடியாது. அவன் என்ன சொல்கிறானோ அதுதான். அதே போல் நம் பகவானும் பல சமயங்களில் சட்டென்று எதையும் மாற்றி விடுவார். அவர் முகத்தை பார்த்தோமானால் அப்பொழுது இந்த பிச்சைக்காரர் அப்படி சொன்னார், இப்பொழுது இந்த பிச்சைக்காரர் இப்படி சொல்கிறார். This beggar is consistently inconsistent. அதாவது ஒரே மாதிரி சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் எப்பொழுதும் அது கன்சிஸ்டன்ட். ஒன்றை சொல்லிவிட்டு வேறு மாதிரி செய்தால் அல்லது வேறு மாதிரி சொன்னால் அடுத்து இப்படி மாற்றி மாற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தாலோ மாற்றி மாற்றி செய்து கொண்டிருந்தாலோ அதை இன்கன்சிஸ்டன்சி என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில். அதை பகவான் சொல்வார்,
கன்சிஸ்டன்ட்லி இன்கன்சிஸ்டன்ட். பகவான் அடுத்து என்ன சொல்வார் என்ன செய்வார் என்று தெரியாது. அவதூதர் அவர் சொல்வார், அவருடைய எண்ணம் சொல் செயல் எல்லாம் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்து காத்து வரும் அந்த ஈஸ்வரனின் கையில் இருக்கிறது. யார் ஒருவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்து ஒவ்வொன்றையும் சரியாக நடத்தி வருகிறாரோ அவருடைய கைகளில் தான் இந்த பிச்சைக்காரனின் எண்ணம் சொல் செயல் எல்லாம் இருக்கிறது. அவர்தான் இந்த பிச்சைக்காரனை ஆட்டுவிக்கிறார் என்று சொல்வார். அதனால் நாம் பகவானிடம் இன்றைக்கு வேண்டிக் கொள்வோம். நீங்கள் 1 2 3 4 20 என்று முடித்தீர்களே பகவான், அதே போல் இந்த கொரோனாவிற்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்து விடுங்கள். இதற்கு விதியின்படி, உலகத்தின் விதியின்படி, இந்திய நாட்டின் விதியின்படி எத்தனை நேரம் விதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் நீங்கள் உன் கணக்கை மாற்றிவிடலாம். ஒரு நிமிடத்தில் அந்த கணக்கை மாற்றி. அதே போல் இன்றைக்கு பகவானிடம் வேண்டிக் கொள்வோம். பகவான், என்ன விதித்திருந்தாலும், என்ன கணக்கு இறைவன் திட்டப்படி இருந்தாலும் உங்களால் மட்டுமே அதை மாற்ற முடியும். 1 2 3 4 20 என்று சொன்ன மாதிரி இதற்கும் 20 சொல்லி ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விடுங்கள் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம். தாங்கள் உடனடியாக குறுக்கிட்டு இந்த கொடிய நோய்களின் பிடியிலிருந்து மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும். அவர்கள் மனத்தில் உள்ள பயத்தை முற்றிலும் அகற்ற வேண்டும். பரவிக்கொண்டிருக்கும் வியாதிகளை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். தடுப்பு ஊசிகளில் தாங்கள் புகுந்து வேலை செய்ய வேண்டும். ஆஸ்பத்திரிகளுக்கு வெளியே வேண்டிய சிகிச்சையோ ஆக்சிஜனோ ரூமோ கிடைக்காமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் அத்தனை அன்பர்களுக்கும் தாங்கள் வேண்டிய வசதிகளை செய்து கொடுத்து அவர்கள் விரைவில் உடல்நலம் தேறி வீடு திரும்ப வேண்டும். களத்தில் இறங்கி நோயை எதிர்த்து போராடி கொண்டிருக்கும் அத்தனை தொண்டர்களுக்கும் தாங்கள் பாதுகாப்பு தர வேண்டும். பொருளாதாரத்துக்கு ஒரு ஏற்றம் தர வேண்டும். நாங்கள் எப்பொழுதும் இடைவிடாது உங்களுடைய நாமத்தை சொல்லிக் கொண்டிருப்பதற்கு தாங்கள் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். எப்பொழுதும் தங்களிடம் நன்றியோடு தங்கள் கைகளில் மட்டுமே கருவியாக நாங்கள் செயல்பட வேண்டும். எல்லாவற்றிலும் தங்களுடைய இருப்பையும் தங்கள் ஆசீர்வாதத்தை மட்டுமே பார்க்கும் அந்த தூய மனப்பான்மை தாங்கள் ஆசீர்வதித்தால் மட்டுமே எங்களுக்கு நடக்கும். அதை மீண்டும் மீண்டும் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஜெய் யோகி ராம்சுரத்குமார். This evening we will have a glimpse from Bhagwan Sudama life. It was in 1993 November. Bhagwan fell sick. He had this viral fever. All of a sudden, they treated him, different doctors. It did not work. Finally, of course, Vinay persistently begged him to come to Sudama so that he could be looked after. In Sanadi Street, he won't have anybody with him. So finally, Bhagwan agreed to come only for 3 days, and then he came. After that, the doctor said he could continue because in Sanadi Street, there is nobody to look after him. Whereas here in Raman Nagar, there is plenty of air and sunlight, very important for health. So that's how Bhagwan came to stay in Sudama. In the beginning, of course, Dr. Radhakrishnan prescribed walking as a most important exercise for him, and then a certain other exercise for his knees. Accordingly, every day morning, early morning, 4 o'clock, 4 to 5, Bhagwan would be walking up and down, and I would walk with him. It was during this time we had many conversations,
And sometimes Bhagwan would give one song, would mention a particular song and say, Devaki, you sing. And when he said sing, he wouldn't give us time to think. And it had to flow spontaneously, and it did. Every time, surprisingly. But then there is no surprise about it, because in his presence, it is his Shakti which is at work all the time. Now 1 hour, 4 to 5, he would walk, and after that, he had to do this exercise. Sudama was open, the veranda was open in the beginning, but Bhagwan said, we have to put up this iron rods so that the monkeys would not enter. Many people would come with fruits. So it would become a nuisance to those people, and what was more, his attention would also be drawn away. So after we put that grill with plain rods, the next exercise that he had to follow was, he must hold on to the rods and then lift one knee high up and put it down, counting it as one. And then the next knee. And the third will be once again the right one, the fourth will be left. So left, right. I had to count up till 20. Bhagwan was yours obediently the very first day, the second day, and I began to appreciate how beautifully he obeys the commands of Doctor. And the third day, he walked 45. But after that, when he came and held on to the rods there, he lifted his right knee. I counted 1. He put it down, and then he lifted his left knee up. I counted 2. And then again he lifted his right knee, and it was 3. And when he lifted his left knee, it was 4. And then the 5th time, when he lifted, I was going to say 5, he always had a knack. If he did not want to hear me say something, whenever I started, he would start immediately. He would start at the same time. Then I would realize that he started, so I would stop. And it would never get to be spoken. Then I would understand, okay, he didn't want me to say it. Certain things were always better unsaid. So here I was about to start 5, and he started simultaneously and said 20. So it was 1, 2, 3, 4, 20. He changed the tables. He changed mathematics. And when he said 20 after 4, it had to be only 20 after 4, at least for me. There was no 5, 6 or 7 or 19. So when he said 20, and the way he said it, I had to keep quiet because he did it very seriously. So I could not say anything. I could not say, Bhagwan, let's do it just a few more times, Bhagwan. Sometimes I would beg. So his seriousness, the countenance, would not allow me to say anything. I kept quiet. He sat down in all seriousness. Then I also sat down. And then I was thinking, what is this? He has changed the table completely.
maybe from today onwards, it's 1, 2, 3, 4, 20. Of course, I was not thinking seriously, but the thought did occur to me that he was changing the counting altogether, which meant he did not want to do it anymore. And probably it meant a stop altogether. And I looked up. He was looking at me strangely. And then he burst out laughing. And he laughed and laughed and laughed so much. And I had to laugh also. So we were laughing for quite some time together. Always, it was such a joy. It was a blissful joy when he laughed. Infectious laughter. I used to think that the whole world would be laughing with him in complete bliss, in great ananda. That was the way he did things. He was an avadut, very unpredictable. You would never know what he would say next, what he would do next. And there was no way we could ask him also. Something would block us. He wouldn't say anything, but then something would hold us. And then, of course, he said one day, whatever this beggar does is in tune with the whole cosmos, Devaki. Don't expect similar reactions from this beggar. Every thought, every word, every action of this beggar is controlled by the governor of the cosmos, the entire cosmos. The one who governs the whole cosmos is governing this beggar also. Is every look, every thought, every word, every action is completely under the control of Father. So, whatever this beggar says or does is in tune with the whole cosmos. It doesn't apply to one situation or one time. So there you are. So Bhagwan, when he said 1, 2, 3, 4, 20, it had to be only 1, 2, 3, 4, 20. So let us beg Bhagwan today, Bhagwan, no matter what the plan of the divine is for the entire world in general and India in particular, you could change the whole mathematics in a fraction of a second, just as you did that day. Instead of 5, you said 20, and then it was always that. You never got to do the exercise. Now, can you not do something like this now? No matter what the Divine Father has prescribed for this world, you could still change it by your immediate divine intervention. Bhagwan, we beg you 1,000,000 times. To extricate the whole world in general and India in particular, because of the worsening conditions here, from the dreadful grip of this virulent monster, and bring back normalcy to the world in every aspect of life. And Bhagwan kindly uproot the panic and all other negativities. Please stop
the rapid spread of the disease. He entered those medicines so that they would kill the virus altogether and help all these people who are waiting outside for a room in the hospital, for oxygen, for some medical treatment. Bhagwan, please reach out to them, all that is necessary, so that they would get well soon and come back home. And all those great warriors who are fighting the disease at the very risk of their lives in order to save other lives, please give them protection and all-round well-being. We also beg you for a lift to economy. For many, many people, life has come to a stop. There is no income at all. There is very little food available. Only Bhagwan should arrange something and change the whole thing, the whole facade of today's situation. And we beg you, Bhagwan, to remember your name constantly. Bhagwan, when I asked him, you said 1, 2, 3, 4, 20. It is not regular mathematics. And then he laughed, of course, and then he said, Devaki, this beggar is always inconsistent. He's consistently inconsistent, Devaki. And then again he burst out laughing. So, we hope our inconsistent Bhagwan would change the whole facade of today's situation, bring relief to everybody, and bless us with the attitude of gratitude and to go about our lives as an offering to Him, as an instrument in His hands. And above all, please bless us with that purification, that transformation, so that we would be able to see only your presence and your blessings in every happening of life. Jai Yogi Ramsuratkumar. Yogi Ramsuratkumar